Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, Storybook, video number 79. Stories, we teach you stories and develop your English communications skills. Stories through which we develop your personality, attitude, behavior. Dear friends, this story, it's all about against racism. Against racism. It may be in color, it may be in caste or religion. See, what's happening in USA. What has happened? Martin Luther King has given his life for fight against racism, and Mandela, who fought against racism. In South Africa, even Gandhi took part in against racism. So this is something about racism and how we should fight against it. See the story. A 50-year-old lady or year-old white woman arrived at a seat on a crowded flight and immediately didn't want the seat. So 50-year lady, she came in a plane and she wants to sit, but she was not ready to sit. The seat was next to a black man. So she was placed next to a black man, African. So disgusted, she was not interested. She was just vehemently showing her opposition. The women immediately summoned. She called the flight attendant and demanded a new seat. She told, I am not going to sit next to a black man. I want a separate seat. The women said, I can't sit here next to this black man. See how insulting for the man who was sitting next to, who was sitting over there. So the flight attendant said, let me see if I can find another seat. So she told, let me find another seat. After checking, the flight attendant returned and stated, ma'am, there are no more seats in economy, but I will check with the captain and see if there is something in first class. So they were seated in the economy class. She came and said, there is no other seat in economy class where we can replace you, but let me check in first class. So she wanted to go and consult with the captain. About 10 minutes went by and the flight attendant returned and stated. So after 10 minutes, the flight attendant came and she told, the captain has confirmed that there are no more seats in economy. In economy class, there is no more seats, so we cannot change your seat. But there is one in first class. In the first class, there is a seat. It is our company policy to never move a person from economy to first class. So we have a policy, we never move a person from economy to first class. But being that it would be some sort of a scandal to force a person to sit to next to an unpleasant person. So, but still we cannot make you to we cannot force you to sit next to a black man, that is unpleasant person. So, but here the captain agreed to make the switch to first class. So now the captain has agreed, okay, you can move to first class, but only one change. Before the women could say anything, the attendant gestured to the black man and said, therefore, sir. So the attendant was addressing the black man. Therefore, sir, if you would so kindly retrieve your personal items, we would like to move you to the comfort of first class, as the captain doesn't want you to sit next to an unpleasant person. So the attendant told to the black man that you can move to the first class and you can enjoy the comfort of a first class, because captain doesn't like you to sit next to an unpleasant person. So passengers in the seats nearby began to applaud while some gave a standing ovation. What a lesson to people who discriminate by color of skin. So discriminating people by the color of the skin, how sad, how criminal it is, and it is a sinful act. So that lady was punished. So coming to the next story here is story number 80. What do you mean by that? So people always tell bad things about you. People try to discourage you. People try to jeer you. So in this story, it is a story like you have to just wither away all the negative things which they push on you or put on you and say about you. Gossips, rumors, grapevines, incels, all the negative things which they say, you just dust it out and walk your life. So one day a farmer's donkey fell down into a well.
a donkey fell into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. A donkey fell into the well, and the farmer was thinking what to do. Finally decided the animal was old and the well needed to be covered up anyway. So the man who was the owner of the donkey thought, okay, the donkey is old. Anyway, the well has to be covered. So why not we just close it? It just wasn't worth to retrieve the donkey. It is no use saving the donkey. Let us close the well with the mud. This is what the donkey owner, he thought. He invited all his neighbors to come over and help him. So he asked all his neighbors, come on, let us throw the mud into the well where the donkey is there. So they all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. So they started putting the dirt and the mud into the well. At first the donkey realized what was happening and cried horribly. In the beginning the donkey started shouting and crying. She came to know that she is going to be killed. Then to everyone's amazement, he quieted down. After some time the donkey was not giving any sound. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. So what happened? He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt, the shovel of dirt they were putting, that hit his back, the mud hit his back, the donkey was doing something amazing. What is that amazing thing it was doing? All the mud was in the back. He would shake it off. The donkey would shake off the mud and take a step up. It will climb up one step further. So as the farmer's neighbors continue to shovel dirt on top of the animal, as they keep on shoveling the dirt on the animal, he would shake it off and take a step up. So each step is forwarded. Pretty soon everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off. So it came to the top of the well and it went off. So the moral of the story, life is going to shovel dirt on you. So life, in the present life, people are going to shovel dirt on you. All type of things they say. All kinds of dirts will be thrown upon you. The trick is to getting out of the well is to shake it off. So the trick and the success is throw it off and come out of the well and take a step up. So each of our troubles is a stepping stone. So all the troubles, one step up, you have come out of the trouble. So we can get out of the deepest wells just by not stopping. So deepest wells you can come out by not stopping. You shouldn't stop, never giving it off and take a step up. So remember, dear friends, the 5 simple rules to be happy. Number 1, free your heart from hatred. Free your heart from hatred. So the best way to forgive, best way to take a revenge on your enemy is to forgive him. So free your heart from hatred, forgive. Free your mind from worries, most never happens. Live simply and appreciate what you have. So count your blessings rather than your negatives. Give more. Expect less from people but more from God. Dear friends, we have seen 2 philosophies against racism, against casteism, against religionism. So this is what you have to be. You have to treat all of them as your own brothers and sisters. And this is a story about, in this life, people throw all dirts on you, all insults on you. So you just shake it off and come up in life. This is the moral of the story. Hope you are able to understand. So I request both of you to come forward and tell one by one what you are able to understand the moral of the story. Yes, let us start with the, yes, please come forward. Okay, Deepik, come. Yes. Yes, start. Keep the mic closer to your mouth. People think that being white is more prestigious, but the thought itself makes them very sick. That's kind of a disease, I would say. So we should not judge people based on their status or the color.
Yeah, this is what I feel. Okay, the next philosophy, what do you understand? The donkey story here. Through the Whenever donkey. we face problems in our life, we should work hard at the most we can, and anyway we're gonna die, so let's give it a try heartfully, and if we succeed, yeah, that's Anyway, we are going to die. going to Die. Let die. us try. So let's try Yes. heartfully, and if we succeeded, then it's Well a and good. lifetime achievement. Lifetime achievement. If not, nothing we are going to Yeah. lose. Yes, gentlemen. Okay, okay. At least we don't regret. We don't regret that we have not tried. ஓகே நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவம், கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பேச்சு திறமை, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்கள், உங்களுடைய அகத்தாய்வை மேன்மைப்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்த்தீர்கள் என்றால், நிறவெறி இருக்கக்கூடாது. சிகப்பாக இருக்கிறோம், கருப்பாக இருக்கிறார்கள். ஸோ சிகப்பு நிறம் மேன்மையான நிறம், கருப்பு நிறம் தாழ்மையான நிறம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆதிக்க சக்தியை நாம் அகற்றிவிட வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு விமானத்திலே பறக்கிறார்கள். ஒரு வெள்ளைக்கார அம்மா வருகிறார், 50 வயது பெண். அவர் ஏரோப்ளேனில் உட்கார சொல்கிறார். அங்கே பக்கத்திலே கருப்பின மனிதர் ஒருவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த அம்மா கோபத்துடன் அவர் பக்கத்திலே நான் அமரமாட்டேன் என்று சொல்ல, ஆகையால் அந்த விமான சேவை பெண்ணை அழைக்கிறார். எனக்கு வேறு இடம் பார்த்து கொடுக்கும்படி கேட்கிறார். வேறு இடம் எங்கேயும் இல்லை, நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எக்கானமி கிளாஸ் இவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஃபஸ்ட் கிளாஸில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்ல, அங்கே அவரிடம் அந்த கருப்பினம் மனிதரிடம் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் அங்கே சென்று அமருங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அம்மா, அந்த வெள்ளைக்கார அம்மா மிகவும் கோபம் அடைகிறார். ஆனால் மற்ற பயணிகள் அனைவரும் கைதட்டி ஊக்கமளிக்கிறார்கள். ஸோ இதன் மூலமாக என்ன தத்துவத்தை நீங்கள் அறிகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, நிறத்தால் யாரையும் நாம் கேவலப்படுத்தக்கூடாது, அவர்களை அடிமைத்தனத்துடன் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, உலகம் உங்களை பார்த்து ஏசும், நகைக்கும், அவர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்துவார்கள். இந்த அவமானங்களையும் கேவலங்களையும் நீங்கள் உதறி தள்ளிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்திலே நீங்கள் பயணித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ வாழ்க்கையிலே பல கஷ்டங்களும் வேதனைகளும் வரும். இருந்தாலும் நீங்கள் விட்டுவிடாமல் முயற்சித்து அந்த அவமானங்களையும் கேவலங்களையும் உதறி தள்ளிவிட்டு வாழ்க்கையிலே படிப்படியாக நீங்கள் மேலே வர வேண்டும். ஸோ இங்கே கதையின் தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, ஒரு வயதான கழுதை கிணற்றிலே தவறி விழுந்து விடுகிறது. கிணற்றிலே தண்ணீர் இல்லை. அந்த கழுதையினுடைய முதலாளி நினைக்கிறார், நாம் அந்த கிணற்றை மூடிவிடலாம். வயதான கழுதையாக இருக்கிறது. அதை மூடிவிடுகிற பொழுது நாம் கிணத்திற்குள்ள இடமும் கிடைக்கும், கழுதையும் இறந்துவிடும் என்று நினைத்து தன்னுடைய சக நண்பர்களை அழைத்து மண்வெட்டி மூலமாக மண்ணை அள்ளி அந்த கிணற்றுக்குள் வீசுகிறார்கள். ஆரம்பத்திலே கழுதை கதறுகிறது, அழுகிறது. ஆனால் அது அறிந்து கொள்கிறது தனக்கு என்ன நேரப்போகிறது என்று. அது புத்திசாலித்தனமாக என்ன செய்கிறது, மண்ணை அள்ளி அதனுடைய முதுகிலே வீசுகிற பொழுது முதுகிலே படுகிறது மண். அதை உடம்பை அசைத்து அந்த மண்ணை கீழே தள்ளிவிட்டு ஒரு அடி மேலே வருகிறது. இப்படியாக கிணற்றுக்கு மேலே அந்த கழுதை போய்விடுகிறது. ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு வாரமும், மாதமும், ஆண்டுகளும் உன்னுடைய நண்பர், சொந்தம், பந்தம் அனைவரும் உன்னை பார்த்து எள்ளி நகையாடுவார்கள், திட்டுவார்கள், சபிப்பார்கள். இந்த சாபங்களையும் திட்டுதல்களையும் நீ உதறி தள்ளிவிட்டு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி நீ செல்கிற பொழுது வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி மனிதனாக ஆகிவிடுவாய். இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். நிறவெறி இருக்கக்கூடாது, உலகத்தினுடைய எதிர்மறை சொற்களை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. இதுதான் இந்த 2 கதைகளினுடைய தத்துவம். கதை 79, கதை 80. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.